salt and pepper and mix. We don't use any other seasoning powders. We only use pepper and salt for the whole dish. That's why we guarantee our food is healthy. Okay. You can put the hot first. That soup, we have potatoes, carrots, onions, and garlics to make the beef more tasty naturally. We need to boil about 2 hours. 2 hours. Yeah, now you see it's boiling. Soups is well cooked now.
มีความรู้ตรงแค่อะไรบ้าง this tomato paste 还要凉了它的recipe ပတီတော့ဟမ်မအာလူကြော်ရတော့မယ်နဲ့နော်你就得把它掉ပြီးတော့แล้วก็ใส่เนื้อแล้วใส่น้ำซุปเลยใช่ไหมครับตั้งไฟแป๊บนึงแล้วก็ตักใส่หม้อใช่ไหมอันนี้ละเสร็จนะชูราเนาะlet's go ready now ready okay